The Second World War was the most brutal human conflict in modern history. Yet, after more than 70 years since the war ended, have the warring nations achieved true reconciliation? For decades, official apologies have been the preferred tool to help rebuild broken international bonds. But their effectiveness in fostering national reconciliation is debatable. What has become clear, though, is the role civil society has played in helping to bring formerly warring countries closer together. From survivors, teachers to museum curators, ordinary people are stepping into the vacuum and helping countries reflect through memory, knowledge, and history. In Europe, survivor stories play a critical role in bringing to life the horrors of war, helping us to understand and reflect on a conflict that raged several decades before our time. Ich war ja noch Kind, wie der Krieg war. Da haben wir schon Angst gehabt. Da waren überall so Schilder an der Wand, wo drauf gestanden hat, Psst, Feind hört mit. Also man muss vorsichtig sein im Sprechen. Non erano tutti nazisti tedeschi. Come si andava contro? Era difficile. Molto difficile e il coraggio era di pochi. E poi magari per una famiglia avere quel coraggio magari si aveva, ma poi era stupido perché sparivano. It is not just about 6 million Jews, so it's not the numbers. It's the simple fact that a family like my own, for instance, living where I'm living now in the same part of Berlin, rich, well-to-do, culture, totally assimilated, almost from one day to the next, their neighbors wouldn't speak to them anymore. I remember my father telling me that his mother came home one afternoon in 1933, very distraught because a neighbor, a friend of hers for 20 years, had crossed the street just to avoid talking to her. And when that starts, everything is possible. In Japan, survivors' voices play a similar role in elucidating the horrors of the atomic bomb. 暑い日でしたからね、もう汗だくだく、おまけに足は痛いわ。それでちょうど橋のたもとに来た時に、これは汗を拭かないと、一休みしないと足も痛いし、橋が渡れないわと思ってね。でその橋を渡る前にどこか影がないかなと思ってキョロキョロ見たら、ちょっと肩影になってたんですね、影が。あそこの下で汗拭こうと思ってちょうどその軒下に入った瞬間だったですね。パーッとこう何と表現していいかわからないようなものすごい閃光で目がくらんで、それから同時に爆風ですかね、ドーッとそれが来て跳ね飛ばされて地面にこうなんて叩きつけられた。それでちょっと打ちどころ悪かったんでしょうね、気を失ったんですが、しばらく経って気がついて、あっと思ったら身動きができない。祖母はまあよそ嫁にやった娘だけは助かったけど、何のその生きがいかっていうわけですよ。それでもう私の顔を見るたんびにね、そのアメリカが憎いアメリカが憎い言ってね、で私はねそれをねなんか偉そうに「おばあちゃんもう戦争は終わったんだよ」だからね、もうアメリカともね仲良くしなきゃいけないんだし、だからアメリカが憎い憎いなんてね、そんなにねいつまでも言ってちゃいけないんだよなんてことをね、むごいことをしたなって祖母にとってね、どうしてあの時私はね祖母と一緒になってね「そうだよねアメリカは憎いよね」言ってね一緒に泣いてやらなかったんだろうと思ってね、それがすごい今後悔。In some cases, survivors have built on their experiences to help create bridges between former enemies,
Shigeaki Mori is an atomic bomb survivor from Hiroshima who has spent decades identifying international prisoners of war who died in the A-bomb explosions in Hiroshima and Nagasaki. アメリカ人も日本人も犠牲になったんだから、この人たちのことを思うと、やっぱりこの人たちは追悼してあげなきゃいけないと、そう思った。だから僕はわずかなお金を使って僕が調査することによっていろんなことを分かって、それを教えてあげたら、同時にこの人たちはどういうふうな経緯で日本に来て、どこで撃ち落とされて、どこで尋問を受けて、どこで死んで、そしてそれを情報をアメリカに流した、イギリスに流した、オランダに流した。だからそれを遺族が見て涙を流して喜んでくれた。だから僕は自分でやったことは自分のためじゃない。遺族のためにもない。今後世界が平和になるためにはこの人たちのおかげで平和が今来てるんだから追悼します。だから皆さんは相手の国のことが敵だとか何とか言うけど、僕にはしたらね、全部そんなものはない。全部人類、ヒューマンビーイングなんですよ。In May 2016, Mr. Mori gained worldwide attention after he was hugged by US President Barack Obama during a visit to Hiroshima. It was an expression of gratitude to Mr. Mori for his work. At the back of Hiroshima Municipal Hall, there is a monument for Chieko Kiriake's school, where her fellow students perished in the immediate aftermath of the atomic bomb explosion. In the last decade, Ms. Kiriake has become more proactive in ensuring that future generations remember what happened. 自分の母校の学校の慰霊碑に訪ねて来てくれる学校の生徒さんにだけお話をさせていただいてて、いわく証言そのものが人間の声としてね、声で語り継がれていくというのも一つのあり方かなというふうにね思ってるんですよ。だからでもやっぱり言葉で語り継いでいくということをやっぱりずっとこういつまでそれは続くか分かりませんけれども、できるだけはそういうのも残したいなという思いがね、大変強くしてるもんですから。L'invenzione della storia orale, che è poi lo strumento primo perché la memoria si possa trasmettere, e quindi l'uso della memoria per la comunicazione da una generazione all'altra è una cosa che risale alla preistoria. La storia della memoria della Shoah è una storia impressionante, che gli ebrei si vergognavano. Meglio far dimenticare quello che avevano subito. Talmente era immerso quello che avevano subito nell'orrore che preferivano che non venisse, addirittura che non venisse nemmeno raccontato ai loro parenti che avevano ritrovato vivi, sani e salvi. Today, that is no longer the case. Survivors are speaking out. Although some are aware that younger generations cannot truly comprehend the reality of war, they persist in sharing their stories. Wir können das ja gar nicht so nachfühlen. Ich habe immer das Gefühl, das versteht ihr nicht. So, das muss man selbst miterleben. Obwohl es war auch schlimm für uns Kinder. Ja. Ich habe keine Jugend gehabt. Ja. Das ist wirklich wahr. Wir haben nichts zu essen gehabt, wir müssen in den Wald heilen, holen, Holz holen. Obviously, to see someone who's sitting across to you in a chair and actually says, I was there, and who can show you the tattoo, that is something. It's like, I think it is always moving. But when that's gone, and it will be gone in 5 to 10 years, history becomes different. When, for instance, Schindler's List came out, another Spielberg movie, lots of teachers took their kids to see the film because they felt somehow, okay,
it's easy to identify. I don't think it works that way. It just becomes another story, another thing you've seen on film, another terrible story with a sort of almost happy end and so on. It doesn't work. How to make the horror of what happened clear, it needs much, much more than that. Sharing witnesses' experiences helps to socialize personal narratives. However, there are risks linked to this practice. Witnesses' stories are not frozen in time. Their memories of the past are affected by their knowledge of the present. Die Frage danach, warum die Vorstellung, man könne einen direkten Zugriff auf die Vergangenheit etwa durch Zeitzeugen haben, in meinen Augen eine Illusion ist. Ja, das ist natürlich das Versprechen der Zeitzeugen. Ne? Das Versprechen der Zeitzeugen ist, dass sie als noch Lebende, die eine Vergangenheit aktiv erfahren haben, die Teil dieser Vergangenheit gewesen sind, uns einen ganz unmittelbaren, unverfälschten, wir würden sagen authentischen Zugang zur Vergangenheit ermöglichen. Und also wenn ich mir, weiß ich nicht, eine Goebbels-Rede oder sowas anhöre oder ansehe, dann ist es wirklich ein Dokument der Zeit, das aus der damaligen Perspektive spricht zu mir. Beim Zeitzeugen ist das anders. Ja, und insofern sind sie keine Quellen der Vergangenheit, sondern sie sind Teil der Erinnerungskultur. Und ihre Erzählungen sind eingepasst in unsere heutigen Vorstellungen, Erwartungen, also im Fall des Nationalsozialismus, sie wissen um den Holocaust, sie wissen um das Ende des Krieges, um den Zusammenbruch. Und eigentlich ist ihre Funktion auch so. Also ihre Funktion ist eigentlich, uns Vergangenheit in den gegenwärtigen Wertmaßstäben und Normen zu vermitteln. Meanwhile, museums and memorials can also contribute to bridging the gap between the past and the present and help countries reflect on their own behavior during the war. The memorial to the murdered Jews of Europe in the center of Berlin is a place to honor and remember the up to 6 million Jewish victims of the Holocaust. Meanwhile, Italy's most famous memorial is an internment camp located in Fossili, which hosted 2,844 Jews, most of whom were later deported to German concentration camps. Il campo di Fossoli è una realtà storica e culturale importantissima. Inizialmente le visite sono sporadiche. Negli anni 90 ancora si progetta Auschwitz, che diventerà ed è ancora oggi la meta, perché Auschwitz è assunto come simbolo e quasi come metonimia di tutto ciò che ha significato la deportazione, la bruttura, il genocidio. E pochissimo invece si lavora negli anni 90 su quello che è invece un'eredità che ancora il territorio italiano conserva. Riposizionare Fossoli al centro di un itinerario di visita ai luoghi significa anche riposizionare tutta una riflessione sulle responsabilità italiane in crimini che per tanti anni e per motivi diversi, già a cominciare dal primo dopoguerra, si cerca di bypassare. Fossoli è meglio di un documento trovato in archivio della collaborazione tra nazismo e fascismo sulla deportazione. Meanwhile, the atomic bomb dome in Hiroshima is located in the epicenter of the atomic bomb explosion. In 1996, it became a UNESCO World Heritage Site, despite strong reservations from China and the United States. でその理由はアメリカはですね、大体ああいうものが残されるのは嫌だから自分たちのねやったことの証拠ですからね、理由は
日本は原爆が落とされるまでの歴史を考えろと。でそのことを考えないでこういうものを申請するのはけしからんということで反対。だいたい戦争時期に反対だという。それから中国はですね危険なんですよ。反対なんだけど、反対票は投じなかった危険者です。それはですね日本にはまだ戦争を反省しない連中がたくさんいると。その連中は原爆ドームが異彩になれば自分たちは被害者だというその被害者の衣を着てなんか生き延びる、ね、だろうと。だから反対だと。反対だから、反対票は投じなかったら棄権するという。結局2カ国が実質的に反対をしてあと16カ国が賛成。それでようやく原爆ドームが登録されたんですよね。The push to register the dome as a World Heritage Site started as a grassroots campaign by the local residents of Hiroshima. 実際にやったらやっぱり国民の署名これが一番大きかったと思いますね。弁護士会今も平和運動やってますよね広島の弁護士会そういう人たちそれから労働組合医師会それと被爆者団体それからその他の市民団体がずっとあってこれで全国的な署名運動をやったということ署名がこれだけあるとねやっぱり政治家も動かざるを得なかったというねそういうことがありました。In the immediate aftermath of the war, there was little self-reflection. Notions of victimhood were widespread, and there was little desire to be self-critical, leading to a consensus on silence. Also 50er Jahre sind eben, da liegt ein sehr starker Schwerpunkt auf dem Krieg, der Selbstwahrnehmung der Deutschen als Opfer, auch natürlich dem Aufbau der neuen Gesellschaft, Demokratie, Wirtschaft und so weiter. Also lieber nach vorne gucken, nicht so viel nach hinten gucken. The Allied forces organized re-education programs to re-educate the people in a democratic way. In our university here, the Technical University was one of the first universities who relegated their Jewish professors and Jewish students in 1933. The Allied, after the war, decided that a technical university as ours has to have a broad human science department to evade the narrow-minded technicians, you know. But this was seen by the population as a forced change. When we came in 1962 and I went to school here, the general narrative was terrible things happen in warfare. Coventry, Dresden and Hiroshima, right? There's one thing the Germans did, bombing, and then there's two things the Allies did. Dann in den 60er Jahren beginnt dieser, ist auch mal von einem Wissenschaftler so als so eine Art Schweigekonsens bezeichnet worden. In den 60er Jahren bricht das auf. Also Skandale sind eigentlich sehr typisch, die in den Medien ausgetragen werden für die 1960er Jahre. Da gab es Ärzte, die im Euthanasieprogramm waren. Solche Prozesse erzeugen dann eine Öffentlichkeit in den Medien, die dazu führt, dass diese Verbrechen zunehmend thematisiert und bekannt werden in der Gesellschaft. Man darf sich das aber nicht vorstellen in den 60er Jahren als einen Prozess, der, wie soll man sagen, jetzt wird's gut, jetzt wird darüber berichtet und jetzt verstehen es alle, sondern das ist extrem kontrovers. Also es gibt sehr starke Stimmen, die das als Nestbeschmutzung, als, heute würden wir sagen, Fake News und so weiter bezeichnen. Also die Widerstände sind erheblich, es ist wirklich kontrovers in dieser Zeit. Aber es führt eben, also diese Diskussion führt dazu, dass die Gesellschaft anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist ganz zweifellos ein Wert an sich. Die Perspektive auf die Opfer kommt dann noch mal deutlich später. Das ist eigentlich eine Entwicklung, die ich erst in den späten 1970er Jahren und den 1980er Jahren sehe. But what changed the narrative was the TV series Holocaust. It was an American TV series about a family and what happened to them, a Jewish family.
That was when the word Holocaust entered the German language. So we're talking now 1977, 78, when suddenly people began to talk about Jews as actually people who'd experienced horrible things and have been quite normal people. And after the transmission of these soap opera and sense, people understood. Watching the series Holocaust was a shock for the German people. Newspapers all over the country were flooded with letters asking, how is it possible that a whole country is still ignoring its responsibility in such an atrocious massacre? The same thing happened in Italy, when an exhibition in 1955 revealed Italy's complicity in the attempted genocide of the Jews. Prima di riconoscere o di far emergere la specificità della deportazione ebraica e del genocidio serve tempo. È stata fatta una mostra importantissima nel 1955 a Carpi in occasione del primo decennale della liberazione, proprio sul tema della deportazione nei lager nazisti, ed è fatta qui a Carpi perché alcuni familiari internati a Fossoli dicono non è possibile che dopo 10 anni ancora questo tema dei deportati non sia un tema di cui non si parli. E noi l'abbiamo definita una sorta di agitatore di memoria, perché porta a galla la testimonianza di vicende che avevano avuto fino a quel momento una dimensione familiare. More than 40,000 people visited the exhibition on opening day. People wanted to know what had happened during the war, opening up a thirst for the truth and a deluge of self-reflection. Le azioni di memoria sono naturalmente importantissime soprattutto per quegli elementi e quei momenti della storia che diventano fondativi e che devono essere continuamente richiamati appunto al cuore, cioè continuamente riportati all'attenzione delle persone perché facciano la scelta di accoglierli come elementi vivi e fondanti. However, as younger generations have become less interested in the Second World War, schools and foundations across Europe and Asia have been experimenting with new solutions to engage students in the process of reconciliation. In Japan, Mr. Mori organized for 24 Australian prisoners of war he had identified as Nagasaki atomic bomb survivors to meet with Japanese school students. 7年前にオーストラリアの元捕虜が外務省の招聘で広島に来まして、僕に外務省から電話がありました。ぜひこの連中が行くから、この連中というのは元の捕虜が行くから歓待してほしいと。それで僕はそれを OK しまして、そしてどうしてやろうかと思った。人間としてこの人たちをどうして歓迎しようかと。有名な佐々木貞子さんはもちろん死んでます。ですけども、彼女が通っていた登町小学校、ここにお願いして、ここの生徒に歓迎させたらどうかと思った。学校中全部500人の生徒全部使って、それから父兄も何人か入れて、もちろん先生全部使って歓迎しました。そしてそれで捕虜がね、自分の辛い体験を言うんですよ。そして途中でね、何か質問もありませんか言うて、僕は3人ほどあれを用意しとった、通訳を。そしたら500人いる生徒の中の200人ぐらいおおよそ手を挙げて質問した。まあ捕虜が喜んだ。捕虜が涙流して喜んでね。それでその人お兄さんが日本人に殺されていた。だからね、日本人憎しだった。だから日本と国という国と日本という日本人も
とっても敵視していた。それがそういうふうに子どもたちから大歓迎を受けて、そして質問はないって言ったら、まあそれから次みんなが手を挙げて質問して、もう感激しましてね。Many foundations in Italy and Germany have also been promoting educational activities aimed at giving new generations of students effective methods of engaging with the Second World War. One such method in Italy, memorial trains, train trips that take high school students to concentration camps, is subject to fierce debate. I treni della memoria sono un'esperienza didattica italiana, quasi esclusivamente italiana. Io critico e vorrei mettere in discussione quello in cui questi progetti si sono trasformati. Si sono trasformati nella didattica vincente, nella didattica simpatica, nella didattica attrattiva, perché propongono queste esperienze coinvolgenti a tutto tondo per i ragazzi e fanno leva soprattutto sulla loro voglia di avventura. Io mi chiedo, un'esperienza collettiva di queste proporzioni è indice veramente di una buona trasmissione storica e anche politica di quei fatti? Others, though, see the trip as being critical in reshaping students' perception of the Holocaust because of its strong emotional impact. L'errore in cui i ragazzi possono cadere è quello di scambiare questo tipo di proposta per un viaggio equivalente ad un viaggio di istruzione, la cosiddetta gita scolastica, un momento anche particolarmente ludico. In effetti il progetto, pur contemplando naturalmente alcuni momenti di socializzazione importantissimi tra i partecipanti, ha in realtà un impatto molto forte a livello emotivo sui ragazzi, quindi occorre anche che siano davvero consapevoli del tipo di percorso che viene loro chiesto di intraprendere. I ragazzi si preparano a questo, il problema è che la preparazione è sempre teorica. Un conto è sapere le cose, un conto è sentirle e poi viverle. Io posso dire che questa esperienza tocca veramente nel profondo i ragazzi, perché tornano a casa, adesso dire cambiati eccessivo, però veramente con una visione diversa, con una sensibilità diversa. More recently, a promising partnership has been developing between civil society and digital media that can help bring the tragedy of World War II to younger generations by zeroing in on emotionally effective content. Questo settore estremamente giovane sta diventando una scienza per pianificare una comunicazione che sia la più efficace possibile. Siamo abituati a essere tempestati da contenuti, quindi la vera differenziazione si fa sulla qualità del contenuto, che non è necessariamente solo qualità estetica, ma anche sulla qualità e soprattutto sulla qualità dello storytelling. Quindi, per esempio, nel caso della Shoah è fondamentale, quindi avere questo percorso dove la gente capisce di cosa stai parlando, con magari un intro e un cappello di natura emozionale nei primi 7 secondi del video. Poi nasce dalla parte tecnica. Quindi io posso andare a prendere altre pagine e analizzare, quando si è parlato di quel tema, quali sono le parole chiave che hanno funzionato di più, qual è stato il sentiment relativo a determinati argomenti, quali sono le reazioni che generano quel tipo di notizia. Quindi abbiamo un set di informazioni incredibile, cosa dire, cosa non dire. Da lì in poi c'è la progettazione di un messaggio che sia anche, e non solo, efficace dal punto di vista delle performance. While civil society continues to discover innovative ways to engage in the process of reconciliation, the apology has taken on varied meanings. In Japan, some see it as a critical step towards reconciliation. だから和解っていうのは、いつよく言われる3段階でしょ。最初に、事実を認めて謝罪する。それから損害、それによって与えた損害を補償する。3番目には再発防止ですね。二度とこういうことしませんということを誓う。この3つがもう絶対必要なんですね、和解には。だから企業であれ、国であれ、個人であれね。それはやっぱり日本の政治家
あるいは右の歴史家はね否定するわけでしょ。そういう日本人の歴史認識、これは広島にもあるんだ。広島の被爆者になってね、やっぱり本当に、ね、戦争を反省してるかどうかっていうのは分かるんですよ。で非常に酷な言い方だけど、例えば原爆が落ちるまでに日本が侵略戦争やってますよね。自分たちのねやったことをね、それは歴史認識だよね。For others, apologies are seen as problematic. They overlook the nuance that people living in countries responsible for war crimes were victims too. Questo chiedere perdono è diventato una liturgia, capisce? Molto più formale che sostanziale. E soprattutto aveva il grande inconveniente di creare all'interno delle singole nazioni il partito degli accusatori e il partito degli accusati. E queste cose non vanno bene. Insomma, questa politica del perdono, a mio avviso, ha creato più problemi di quanti non ne abbia risolti. In the 90s, then it was clear that not silence and not overloading is the right medicine against this, to transmit knowledge and also to have this emotional issue tackled, but not with such a force. Don't forget that the Germans were victims too, you know, victims either of Nazi ideology and, on the other hand, being expelled from their former houses and so on. Kant si occupava molto della pace, scrisse un'opera celebre sulla pace, e però non era ottimista, e a un certo punto scrive bisogna fare tutto il possibile perché gli uomini diventino amanti della pace e si comportino di conseguenza, come se la cosa fosse possibile. Investing in memory and personal accounts of the past is essential in persuading society about the importance of exploring history. Memory of others has the emotional power to generate a shared consciousness, empathy, and compassion for our collective past. If we are not ready to reflect on history, formal state apologies are hollow and lack substance. But when this consciousness is shared, reconciliation can then truly begin to emerge. The thing about that war is it's 75 years ago now. I very rarely find myself talking about my father now. You know, there was a time when people could still remember those bombs. Not many people are alive now who have any personal memories of it. And if I say to someone now, yeah, my father survived the atomic bomb, well, they're surprised and they click their tongues and move on. You know, it's not really an issue. The war is a long time ago, and there's been a lot of wars since then. But yeah, you've got to keep telling the stories because of the lessons that need to be learned.